തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. You okay? Hands up! നമ്മൾ കേട്ടെ, ഞാൻ അപ്ലൈ പറഞ്ഞു. Hi guys, welcome back another episode of Spider-Man Remastered. അപ്പോൾ നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഷോക്കർ പിടിക്കുന്ന എവിടെയാണ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളെ MJനെ കണ്ടു, പുതിയ വില്ലന്മാരെ കണ്ടു, പുതിയ വെപ്പൺസ് കണ്ടു, പുതിയ സ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡായി. സോ നമ്മൾ ഷോക്കറെ പിടിക്കാൻ പോവാണ്. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ദ വീഡിയോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ബാക്ക് ടു പൊസിഷൻ. എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ബഹളം? ആരിത്? ഹിറ്റ്മാനോ? ഇവരൊക്കെ പിടിക്കാൻ What's the money for, Herman? Why do you care? Actually, I don't. Just trying to make polite conversation. I'm done talking. But this could be so much more rewarding if we connected on an emotional level. Wait, I forgot. You don't have emotions. Come on, Herman. At least talk to me so we can make it interesting. അതെ, സംസാരിച്ചു തീർക്കാം എന്തെങ്കിലും. Herman? What? Do you only answer to Shocker now? Mr. ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയതായിരുന്നു പോയി. Gotcha. Now let's talk. Let's talk. പറഞ്ഞു തീർക്കാം. Noted. പറഞ്ഞാ കേൾക്കില്ലടാ. Honestly, Herman, why are you robbing again? You know the police are watching your every move. I mean, we all know you're kind of dumb, but I didn't think you were this dumb. You must be desperate, which means you're not just stealing for yourself. You must be working with someone, or for someone. You can tell me who it is now, or make me punch it out of you later. Your choice. Move, move, move! Control. ഇനി അറ്റാക്കും ഉണ്ടോ? I'm falling behind. അത്ര മീറ്ററൊക്കെ ആയി. ഞാനടുത്ത് നേരം എടുക്കും. അവിടെ കിടയി. ഓ ലോക്ക്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കി. You know what, Herman? You have like zero personality, but your suit is awesome. Can we talk design details? ആ സ്യൂട്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ. നല്ല സ്യൂട്ടാണ്. Maybe later. ഓക്കെ, അവനെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി. സിമ്പിൾ ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Good work, Spider-Man. Did you learn anything about his motive? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ മണി? He's not very talkative. Plus, I think he hates me. You have that effect on a lot of people. But you love me, right, Yuri? I tolerate you. Wow. That might be the nicest thing you've ever said to me.
Looks like I got some... Oh, it's MJ. മിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. Hey, MJ. You're up late. Just catching up on the news. Looks like you had quite an adventure with Shocker tonight. Yeah, he was unusually combative. Anyway, thanks again for dinner. What do I owe you? How about a favor? You still have that mask from the gallery? Yeah, I'm actually on my way to the Feast Center now to ask മാസ്കിനെ Martin കുറിച്ച് Lee about ചോദിക്കാട്ടോ. it. Martin Lee? Why? He has a degree in art history. If anyone knows about the origins of that mask, he will. Just keep me in the loop. Like I said, I think there's a bigger story here, and I plan to be the one to break it. Sure. So... Almost morning. Mr. Lee will be here soon. I could use a snack. അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കട്ടോ, മാസ്കിനെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ, അതിനെക്കുറിച്ച് മാർട്ടിൻ ലീൻക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയോ എന്നാണ് Mr. പീറ്ററിന്റെ Lee's സംശയം. usually in his office now. വഴി എങ്ങനെയാണോ? അതിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ. ഓ, ആശാൻ അവിടെ ഉണ്ട്, സംസാരിച്ച് നോക്കാം. Peter, what can I do for you? I'm sorry to bother you, Mr. Lee. I have a friend, Mary Jane. She's a reporter. She's doing a story on art imports, and she found this piece. Well, she wanted an expert opinion on it, and I know you have a degree. And this might be the first time I actually get to use it. Let's see what you have. ഓ, മാസ്ക്. Interesting. Where'd she find it? I'm really not sure. Why, what is it? A replica of an antique Chinese opera mask. I haven't seen one in years. മാസ്കിനെ കുറിച്ച് എന്താ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇയാളെടുത്ത് കൊടുത്താട്ടോ. This symbol here roughly translates to demon. ഡീമൺ. Demon. My father read me ghost stories with that mask and symbol in it when I was young. Scared the hell out of me. Peter, listen. That mask, it could be connected to dangerous people. ഈ Mary Jane മാസ്കിന്റെ might ഒപ്പം wanna പോയി find a കഴിഞ്ഞാൽ different ഡേഞ്ചറാണ്. story. Do you think she's in trouble? I don't know. Why take the risk? ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. Hey, The symbol inside the mask means demon. It really spooked Mr. Lee. Never seen him like that. He even said you should drop the story. fat chance. Do you think Mr. Lee knows more than he's letting on? No, I think he just had a weird flashback or something. I know his childhood was pretty traumatic. Yeah, that makes sense. Demons, huh? Catchy name. Okay, gotta get writing. See you soon. Well, that went about as well as I could have hoped. ഇവിടുന്ന് ചാടാൻ പറ്റുമോ? I ഇല്ലല്ലേ? never used to feel safe at the other shelter. Oh. This one, I have Veteran never homelessness is down, but still way too high. Good thing my buddy Flash Thompson's doing his best to fix that. സ്കൂണി ഇവിടെ ആയിരുന്നു. There's always someone looking out for us. Peter, how are you? I'm fine. Okay. നമ്മൾ ബാക്ക് ടു സീറ്റൊക്കെ തന്നെ എത്തി. Complete. Got some time to kill before Doc needs me at the lab. Let's do a little Spidey workout in the city. ഒരു ടവർ ഉണ്ട്. വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് വരാം. Not getting much coverage. I should look for more towers to activate. Hey, May, sorry. I think we were talking about Mr. Lee. I didn't upset him when I stopped by, did I?
He's just concerned. I was actually touched by how concerned. I knew he liked you. He admires how dedicated you are to helping others. I think you remind him of himself when he was younger. Both orphans, both so smart. Well, the admiration's mutual. You've got a good boss, May. I'll tell him you said so. Love you, Peter. ഓക്കെ അന്നയെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ. തിരിച്ച് നമ്മൾ ഓസ്കാർഡ് ഇയാളെന്തോ പുതിയ സാധനം കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. How does it work? Just like a natural arm. ഓ You think of what you want it to do, and ഇയാളപ്പോൾ തന്നെ ഫിറ്റും ചെയ്താ. Yes. ഓ കയ്യില്ലാത്തൊരാൾക്ക് കൈ വെച്ച്. Hey, what do you think you're doing? This site's been declared a safety hazard. സേഫ്റ്റിയാ? stop that right now! This is highly sensitive equipment. That's it. I'm calling the mayor's office directly. Peter Parker, how the hell are you? Speak of the devil. Mr. Osborn. Oh, please. How long have we known each other? It's Norman. Mr. Mayor. It's Norman. Norman! Norman, what do you think you're doing? The grant agreement you signed has strict safety provisions. This isn't your first violation. Those were excused. By me. We should have confiscated this equipment long ago. പാവം. But- ഇയാളൊരു സാധനം but I've had a കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോത്തിന് Thank you for your great service to our country. These folks will escort you to Oscorp Robotics, where you'll receive the latest in prosthetics. No charge. This isn't about safety infractions, is it? I'm trying to help you, Otto. You're free to continue your work in a secure environment. At Oscorp. You always were the smartest guy in the room. You haven't changed a bit. Neither of you. Hey, Peter. Harry will be coming back from Europe early next year. Maybe the two of you can start that business you always talked about. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാരി വരുന്നുണ്ടെന്ന്. ഹാരിൻ്റെ ഒപ്പം Is ബിസിനസ് ചെയ്യാന്നാ opportunity പറഞ്ഞത്. knocking? നോക്കാം. ഇയാൾ ഒരുമാതിരി സാധനം കേട്ടോ, നോർമൻ. Easy. They didn't take everything. Maybe we could start over. Peter. There's no we. Without the grant from the city, I can no longer pay you. ഓ അവരെല്ലാം പീറ്റർ പറഞ്ഞു അവരെല്ലാം I need കൊണ്ടുപോയി. some time to think. നമുക്ക് ഇനി തുടങ്ങാലോ ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാലോ ഒന്ന്. അതിൽ പറയണേ If I were you, ഓട്ടോ പറയണേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇനി ഒന്നുമില്ല, Look for a ഫണ്ട് new മൊത്തം job. അവരായിരുന്നെന്ന്. ഓ നമ്മളോട് വേറെ ജോബ് നോക്കാൻ, ആ ജോലിയും പോയി. Wish I could do something to help Doc. Maybe call Harry. Ask him to talk to his dad. No. Norman never listens to Harry. Even tried to kill funding for his research stations. Hey, one of those stations is nearby. Should see how they're doing while Harry's in Europe. Must be some way to help Doc. I'll think of something. Harry left me a message about these before he left for Europe. Pete, hey, I need a favor. My mom's pet project was research stations that could benefit the public. Now, I launched them, but now that I'm away, Oscorp's gonna shut them down unless they prove their value. I was hoping you could watch them. I left details in each one. Thanks, man. As long as they're here, it's like a part of my mom is too. Well, it's not gonna pay the bills, but it sounds like it means a lot to him. I'll do what I can to help.
എൻ്റെ പല ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ. I've got a couple stations measuring air pollution. The idea is to catch the, contaminants before they reach toxic levels. Between you and me, I think Oscorp wants this to fail because it might show they're polluting. The amount of polycyclic hydrocarbons in the air is way too high. And rising. If it keeps getting worse, people could die. City full of mare. Particles are concentrating in trouble spots. Like mini clouds of smog. I'll swing through them and get samples, then trace them to the source. ഗൈസ് ഹാരിയുടെ ഒരു മിഷനാണ്. ഇത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ മിഷനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണേ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ആ പൊല്യൂഷനൊക്കെ ഒന്ന് പോയി അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് പറന്ന് കിടന്ന് പോയി സാമ്പിൾ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ എവിടുന്ന് കൂടുതൽ പുക വരുന്നത് അത് നോക്കണം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് സ്കിപ്പ്. Spider-Man, Shocker has escaped, and now he's robbing a bank on East 31st. പോകല്ലാത്ത സിറ്റിയായി. What happened? I thought he was behind സോ bars. ഇവിടെ പോകാൻ പറയുന്നുണ്ട്. He was, but one of the guards just walked up to his cell and released him, then gave him his suit back. I knew Shocker was working for someone. ഷോക്കർ പിന്നെ എസ്കേപ്പ് ആയി. When did you get out of the guard? Wish I could ask him, but he's dead. Whoever made him release Shocker didn't want any loose ends. Damn. Looking at the security footage, the guard was in some kind of trance. And it might have been the lighting, but it looked like his eyes were glowing. Well, that's creepy. Okay, I'll see what I can get out of Shocker when I get to the bank. എന്നിട്ട് ഷോക്കർ വീണ്ടും റോബറി ചെയ്യാൻ പോയി. അവനെ പിടിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Peter, I've been looking at the demons. Sounds like they've quietly established a power base in the vacuum left by Fisk. A vacuum I created by putting Fisk away. Jameson was right. The demons are my fault. What were you supposed to do? Let Fisk keep ഫിസ്കിന്റെ ആൾക്കാരല്ല ആ മാസ്ക്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടത്. I think I might have just lost my job. അതെ, ഫിസ്ക് എന്തോ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Norman actually pulled our funding. Oh, Pete. I'm sorry. If Harry were here, he could talk some sense into his dad. You'll find another source. Your work's too important. Thanks, MJ. Talk to you soon. Okay. ഇഞ്ചോടെ പിന്നെ സംസാരിക്കാം. സോ ഇവിടെ ഷോക്കർ പുറത്ത് അടിക്കണേ. അവനെ പിടിക്കണം. ഇവന്റെ പുറകിൽ ആരോ ഉണ്ട്. Herman, long time no see. Hey, I'm no lawyer, but I'm pretty sure that's a parole violation. ഓ കിട്ടി. ഓ ഹേ എനിക്ക് ഡോറടിച്ച്. Guess we're stuck in here for a while. Want to play 20 questions? No? How about we thumb wrestle? Okay, face punch it is. ഓ കൈ. ഓയ്യോ. ഏയ് ഷോക്കറിനോട് നിന്റെ പുറകിൽ ആരാ എന്താന്നൊക്കെ ചോദിക്കട്ടോ. ഓ ഇപ്രാവശ്യം ഓടിപ്പോണില്ല. നമ്മളിനി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന്. Man, can't wait to put you back behind bars so we can talk science. Guys, Shocker versus fight. Remember our first fight? Me so young and stupid. Oyyo. You just stupid. Well, that's a matter of opinion. I mean, are there any standard metrics for how much talking one should do? And who determines the ideal ratio of talking versus not talking? Also, how would you measure? Words per minute? Syllables per second? Or is it more about how many words one uses to express a single thought? Okay, now I can do some real damage. Why are you doing this, Herman? Because if I don't kill me! Oh, perfect dodge. Oh, വീണ്ടും കൊങ്ങിയേട്ടാ. അടി 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 അടി. Whoa, കിട്ടി. You come clean, I can help you. അവന്റെ പുറകിൽ ആരോ ഉണ്ട്. അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. Sorry, not gonna happen. ഓ വീണ്ടും കൊങ്ങിട്ടാ. പ്രഷർ അടിക്കണം. കിട്ടി.
ഓടിക്കോ. അവന്റെ ഒരു ഐറ്റ് കിട്ടില്ല. അവൻ തളരുമ്പോ പിടിക്കോ. അടി. ഓ കെട്ടിപ്പൂട്ടി. ഇവന്റെ പുറകിൽ ആരോ ഉണ്ട്. അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞാല് എന്നെ അവർ കൊല്ലുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞു അവന്റെ ഇപ്പം പുറകിലൊരു മാസ്കിന്റെ ടീമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദ ഡീമൺസ്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കണ്ട ഡീമന്മാരാണ് ഇവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇതും ഉണ്ടോ? അങ്ങോട്ടടി. അവിടെ സ്യൂട്ട് കിട്ടില്ല. ഇപ്രാവശ്യം നീ വീകും. പൂട്ടി പൂട്ടി പൂട്ടി. കിടക്ക്, അവിടെ കിടക്ക്. അതെ, നമ്മൾ രക്ഷിക്കാം. അവൻ ആ ഡീമൺസ് ആണ് വളരെ ആക്രമിക്കുന്നത്. മിക്കവാറും തലയിൽ കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പെട്ടേട്ടോ അവിടെ. ഇവിടെ എണീക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടില്ല. ചത്ത. ഇതെങ്ങനെ കൺട്രോൾ. ഇവനൊരു നല്ല പാടാട്ടോ. അടുത്ത ബോസുമാരെ നോക്കിട്ടില്ല. എനർജി. Okay. Putti, putti. Sorry, Herman. Kitty guys. Oh. Tata. Oh, and the food complaint. Literally. അവനെ പൂട്ടി ഗൈസ്. ഓ, ഫൈറ്റ് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ 2-3 ചത്ത് പിടിച്ച് എന്തായാലും. ഓ, പൂട്ടിയൊക്കെ തട്ടി. പോയി പിടിക്കടാ അവനെ. These demons are everywhere all of a sudden. Complete. Okay, Yuri. Shocker's all yours now. Yes. Good work. We have a special cell waiting for him at the raft. We'll make sure he stays behind bars this time. Yes. Also, I'm pretty sure he was working for the Demon Gang. Demon Gang? Sounds like a Daily Bugle headline. Hey, the Bugle is a perfectly fine news organization. Not sure I'd call it news. Well, I've heard they have some really good reporters. Anyway, have you had any more reports on demon, guys with masks? Let me get back to you. By the way, how much of a mess did you make inside that bank? You probably don't want to know. So guys, shouldn't have asked. അതായത് ഈ Fight with Shocker took a while. Time to catch up on what I've been missing out in the city. ഈ ഷോക്കർ നമ്മൾ പിടിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവനെ ആരോ ജയിലിൽ നിന്ന് സൂട്ടും അവിടുത്തെ ഒരു ഗാർഡ് ഒരു സൂട്ടും ഇതൊക്കെ അവന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അവൻ പിന്നെ റോബർ ചെയ്യാൻ പോയി. ഇവൻ്റെ ഷോക്കറിൻ്റെ പുറകിൽ ആരോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പൈഡർമാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ട ആ മാസ്ക് അവരാണ് അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. അല്ല, അതായത് അവന് സാധനത്തിൽ അവരെ കൊല്ലും എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഷോക്കർ ഇതിലൊരുപാട് സൂട്ട് കിട്ടിക്കണേ. ഇതാണ്
സ്പൈഡർമാൻ ഒരുപാട് സൂട്ട് ഉണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പം കൊടുത്ത സൂട്ട് ആര്? അയൺമാൻ കൊടുത്ത സൂട്ട്. അപ്ഗ്രേഡ് ഷൂട്ട്. നോ സ്ക്രീൻ ഷൂട്ട് പവർ ഇല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് സിറ്റിയിൽ കുറച്ച് നേരം കറങ്ങി കിടക്കാനുള്ള സമയം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ സിറ്റിയിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. Doc left a message. Peter, I might have been a bit hasty advising you to find another job. I have a plan. Give me a bit of time. Photo? We may yet live to invent another day. The indomitable Otto Octavius. That's great news. Yes. Hope his plan works. Guys, ഒക്ടേഴ്സിന് പുതിയൊരു സെറ്റപ്പ് കിട്ടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഐ ഹാവ് എ പ്ലാൻ. ഓക്കെ. 1034. Demons have opened fire. Multiple officers down. Reported location is വേറെന്തോ ഒരു വിഷയം വന്നാണ്. over. Now I ask, how many other heroes fight crime and fix your shower? And now Oscorp can't deny Harry's station stopped a public utility meltdown. Hey, so I looked into reports of demons. I knew you'd come around. They've been pretty busy tonight, hitting a lot of Fisk properties. They're going after Fisk? Damn. You thinking what I'm thinking? Brewing gang war? Let's try to get ahead of it. Are there any Fisk properties that haven't been hit tonight? Let me see. Patrol reported a bunch of activity at one of his shipyards in Portside. Thanks, Yuri. I'll check it out. ഗൈസ്, ഫിസ്കിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടേക്ക് നമ്മളോട് പോയിട്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. പരിശോധിച്ച് നോക്കാൻ അവിടെ എന്തോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ കാര്യങ്ങൾ Hey Yuri, any idea what Fisk uses that shipyard for? No idea. Let me send an officer to meet you there. His name's Jefferson Davis. That's his beat. He's a good cop. Been working the Fisk case for years. If anyone knows what's going on at that shipyard, it's him. നമുക്കൊരു ഓഫീസറെ പറഞ്ഞേക്കും. ഫോൺ ഒരു ടവർ ഉണ്ടല്ലോ, ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പോയല്ലോ. Oh boy, rockets! They got rockets! Hey, so this gang war between the demons and Fisk is really heating up. I know. Even Shocker's a part of it. Got roped into running jobs for the demons. These guys are serious. Do they just want to replace Fisk? That'd be bad enough. Hope it's not something worse. ഒരു ടവർ ഉണ്ടോ, ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണം പോണേക്ക്. ഒരുപാട് ടവർ ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട്, അത് എടുത്തിട്ട് പോവാം. ഓ, കിലോമീറ്റർ അവിടെ കുറച്ച് ഫെയിലായി പോയി. ഇവിടെയാണ് മിഷൻ. If they set one toe inside the vault, I'll have your head. Got it, boss. Tripling security. Demons won't touch a thing. Listen up! Demons are making moves on all our caches. Lost 2 tonight already. Boss may be in lockup, but that don't mean his hardware's up for grabs. Com check, Eagle 2, you up? Eagle 2 reporting Snipers in. Eyes on. What caches are the demons after? Need to take out Fisk's men and figure out what they're guarding.
Whatever it is, I don't want it in Fisk's or the demon's hands. Snipers everywhere. Might need to deal with them first. Safe. A lot of junk scattered around here. A well-placed web shot could make a great distraction. സ്നൈപ്പേഴ്സിനെ എടുക്കണം. ഓ, അവനെടുത്താലേ അവനെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Press Vivekan object. Let's go. അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടാവോ? സ്പൈഡർമാൻ എന്തിനാ കോണി? അവിടെ കിടക്ക് പെട്ടാ ഒരു ഞാൻ സ്നൈപ്പേഴ്സിനെ എടുക്കണ്ടേ? ഓക്കെ, അവിടെയാണുള്ളത്. Safe. But vada. Been through a dozen different owners. Da. Okay. This snipers undo. Stealth ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. അവിടെ ഉണ്ട് സ്നൈപ്പേഴ്സ്. പുറത്തുകൂടെ കൊണ്ടുവരും. Sniper has a guard watching him. May need to divide and conquer. Danger. വെള്ളം എടുത്താലോ? ഇവിടെ വാടാ. അവിടെ കിടക്ക്. സേഫ് അല്ലേ? സേഫ് അല്ലേ? സേഫ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. Safe അല്ലേ? Safe. Sleep it off. Check Alpha 12. Someone check on Alpha 12. Might have a bust. കിടക്ക്. I want this wrapped up so we can secure the last of the gear in the vault. Yes, sir. On it. Boss gets out. You literally didn't see that coming. I see him. What are you supposed to do against that? Oh, എന്താ അത്? Stop him! Chicken move! Friggin' coward! Get back here! Need a bed. Try that again. എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ തരടാ. Whoa! വിഷയം. Come on. നമുക്ക് കുറച്ച് പറന്നടിക്കൽ ഫൈറ്റ് ആണ്. എന്നാ ഇനി കിട്ടട മേലക്ക്. യെസ്, ഓഫീസർ എത്തി. ഈ ഓഫീസറാണ് പറഞ്ഞയച്ചത്.
You know we can't have vigilantes trespassing or doing illegal searches. Yeah, I know. Which is why I brought a warrant. So what do you say we do some perfectly legal searching? I like the sound of that. What's your name? Officer Davis. Davis. Call me Jeff. And you are? Just messing with you. Spider-Man. My son's a big fan. So, that warrant cover breaking down doors? Not without a lot of extra paperwork. Okay. We'll find another way in. Guys, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോകാനുള്ള ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കണം. Any place this rundown should have a hole in the wall or a broken window. ഉണ്ടാവും. ആ കിട്ടി. ഓക്കെ. എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളില്? I feel like I'm in a horror ഡിസ്ക് എന്താണ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? Hello? Any fisherman with a grudge and a hook for a hand? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാം. Okay, where's that locked door? Okay, എവിടെയാണ് ഡോർ? Jeff, you there? I'm doing my best to refrain from knock-knock jokes. Appreciate it. You see a junction box powering the door? Junks box. Yeah, got it. Got it. If we can overload it, that should force the door open. Smart, but I don't have anything that packs enough current. Try this. ഇത് തുറക്കാൻ കറണ്ട് വേണം. Stun gun, genius. Capacitors in this are just what I need for an upgrade I've been thinking of. ആൾക്കാരെ സ്റ്റൺ ആക്കണ ഗണ്ണ്. ഓക്കേ. ഓ ഇത് വെച്ചിട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. കണ്ടിന്യൂ. ഹോൾഡ്. വേറെ എന്തൊക്കെ കിട്ടി പക്ഷെ അത് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യല്ല. സ്റ്റൺ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് പരിപാടി. നൈസ്. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യല്ല. ഓക്കെ. ഏയ് ഈ പ്രസ്. ഓ Electric web for the win. A gadget man, huh? You remind me of my son. Started taking apart the TV when he was 5. Now he's unlocking his friends' phones. Sounds like he could teach me a few things. ഇയാള് ബുദ്ധിമാനാട്ടോ. Okay. Nothing illegal in plain sight. Kinda anticlimactic, huh? At first glance. Let's look closer. Looking for something specific? This yard's been here a long time. Bootleggers used to use it back in the day. കുറേ ആയി. Gotcha. ഇത് പൂട്ടിയിട്ടിട്ട്. Those guys love their hidden rooms. ഓ ഹിഡൻ റൂം. ഇയാള് ശിഷ്യോ. Sound hollow to you? ഇയാൾ ഒരു ഡോർ കണ്ടുപിടിച്ച്. കണ്ട. Hidden panel, like the one on the door. The conduits lead out the back. Look for another junction box. Okay, നമ്മളൊരു ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് കണ്ടെത്തണം. Conduits. Okay, ഇവിടെ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ട്. Okay, ഇതൊക്കെ. Did that work? Nah. Must not be the right box. Keep looking. ഒരു ബോക്സ് കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ അത് മേലാണ്. ഹൈ. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഉണ്ട്. വർക്കായി. Thanks. No way I could have unlocked this myself. Hey, I doubt I would have found it without you. ഇതിലുള്ള ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. I got a big fat nothing. Well, there's one secret room. There could be more. Yes. Notice anything about the floor? Guys, ഇതേപോലത്തെ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ നോക്കി നോക്കാം. Not the scrapes they leave. Keep an eye out for more of those. Okay. Find where. നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം. Now that I know I'm after scrapes, I should take another look around. Okay. Yes. Kandu. Find it. Pay dirt. Scrape, no door. None I can see anyway. Great. Be right there. ഓ അവന് മോൾക്ക് വരണം. Maybe not. Elevator's busted. Sit tight. I'll pull you up. Okay. Second floor. Rusted machine parts. Big honkin' rats. Careful, the bridge is out.
I got this one. വാ. ഞാൻ സഹായിക്കണോ? Whoa. Nice. Bye, Stuck bye. the landing and everything. We're not all donut eaters. Fair enough. Another secret door. I'll rig the lock. Let me know if you find the junction box. Yep, on it. സ്പൈഡർ ബോട്ട് ഇറങ്ങി. ഇനി ഇവനടിക്കും. ഇതൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാട്ടോ. സ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതാ. You were after Fisk for a long time, huh? He's my great white whale. പോയാ തിരിച്ചു കയറി കൊണ്ട് ഇത് തുറക്കുവോ? ഗൈസ് നമ്മൾ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കണം. If I were a junction box, where would I be? Follow the conduits. They should lead you in the right direction. ഇലക്ട്രിക് വെബ് വേണം. Did it open? No. This door must be hooked to another box. മേലെ കൊണ്ടുവച്ചു. Found one. Okay. Nailed it. Hell yeah, you did. Okay, open ആക്ക്. Hey, check this out. Nothing. I'm starting to feel like this is Fisk's way of messing with me. But look at the walls. ഇതെന്താ? Guns here. They wouldn't have moved them to the front door. Gotta be a passageway we're missing. Check out the wall. This might control access to another area. Fisk's men were talking about a vault. Maybe we're close. Bet on it. Looks like a dual circuit. See if we can find a second junction box. വേറെ എന്തുണ്ടാവുന്ന പറയണ്ടേ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ്. ഓക്കെ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ Can't be that many places to hide a junction box. Found it. Clear. Okay. You were right, Jeff. Trapdoor. Outstanding. Think you can help me out? This thing's heavy. ഹെൽപ്പോ? ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ മതിയാ? 1, 2, 3. Well, that isn't spooky at all. Probably an old bootlegger's tunnel. And it looks like no one's cleaned it since Al Capone. Big chunk of concrete in the way. I can't get through. Let me see how it looks from the top. നമ്മൾ പറന്നു പോകും. Hurry! Come on, go! രക്ഷപ്പെട്ട്. ഡീമൻസ് ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. Demons are already gone. How'd they beat us here? Must be a back door. See if you can find it. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡോർ ഉണ്ടാവും. This കാണണം. place is one hell of an armory. Or was. ഇവിടെ. Smash and grab. They were moving fast. Yes. There. They blew the locks to get in. എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ഇവരെ ഡോർ ഉണ്ട്. അതെ. Demons. RPG. Stay here. Hell no. It'll take both of us to stop them. And some of these. Flash. They're moving. Let's go. Get him! പിടിച്ചെടുത്ത്. Stop the truck! Roll him around! Find cover! Guys, ഇപ്പോൾ സ്പൈഡറിനെ വിളിക്കാനുള്ള സമയമായി. That's what I'm talking about. Just trying to do my part. Okay, സ്പൈഡർ ബോട്ട് വന്നു. Spider-Man! ഇത് നമ്മൾ എത്തും. Look out! Firing! Stay clear!
Hey, Jeff! One of your tricks would be great about now! Got him! Okay. അല്ല ഇനി കാറിലുണ്ട് ആൾക്കാർ. Firing! Stay clear! Popping smoke! Gonna stun him! Stay clear! I'll stun him! Tossing a smoke grenade! Take aim! സ്പൈഡർ ബോട്ട് അടിച്ചോളൂ. ഹെൽപ്പില്ല പുല്ല്. Firing! Stay clear! Popping smoke! What? Stop! ഓ സാറേ അടിക്കവനെ. You okay? Go! I'll get I will catch up. If I lose 2 trucks full of gunmen in one day, it's time to hang up the webs. അടി കൊണ്ട് Here's your stuff. പൊടി. ഓ നിസ്സാരം. ഈ വണ്ടിയിലുള്ളവൻ ടൈമിലാക്കണം. കെട്ടുപോയി. വണ്ടി നേരം വിട്ടു. ഓ ടാങ്കർ. ഓക്കെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലല്ല, ഭയങ്കര ടഫാണിത്. ഓക്കെ ഓക്കെ വണ്ടി കൺട്രോൾ വിട്ടു. ടാങ്കർ ടാങ്കർ വിളി ടാങ്കർ വിളിക്ക് ടാങ്കർ വിളിക്ക് ടാങ്കർ വിളിക്ക്. പൊട്ടിത്തെറിച്ച സിറ്റി മൊത്തം പോവും. Great, now the 3 decides to run on time. Okay, hold. Hold. Oh. Spider-Man. Whoa. Sorry. Guys, നമ്മളെ ടിക്കറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു സാറ് അന്വേഷിച്ചു. അയ്യോ സ്പൈഡർമാൻ. സാറ് രക്ഷിക്കേ. ഓ രക്ഷപ്പെട്ട്. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായത്? Spider-Man We've now identified the officer as Jefferson Davis. We're being told he has minor injuries and is expected to make a full recovery. Excuse me, miss. Are you supposed to be here? After that auction house thing, the Bugle put me on the city beat, which means I get to focus full time on real stories like this.
and the demons. You know the closer you get to them, the more you become a target, right? The closer I get, the better chance we have to stop them. We? നമ്മൾ Officer Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. No comment. I don't blame you. But these guys are gonna tell their story with or without you, and they thrive on controversy. സ്പൈഡർമാൻ മീൻ നിറമത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേട്ടാ. I don't have one. I just listen. Okay. Up in. അവള് സാറിന്റെ കൂടെ കയറി കേട്ടാ. സ്പൈഡർമാൻ ഇന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാ. സോ ഗായ്സ്, ഇത്രയൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. സോ അടുത്ത മിഷൻ വന്നേ, അത് നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. ലെവൽ 9. ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്കില്ലൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് വരുള്ളൂ. സോ വീഡിയോ കാണാമെന്ന് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ അൺലോക്ക് ചെയ്തോണ്ട്. സോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ബാക്കി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. നമുക്കിതിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ശരിയാക്കണം. All units, 1034. Demons are firing on police. Converge on the East Village. സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റാക്കി വരണം. സോ ബാക്കി അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ലൈക്ക് അടിക്കാത്ത എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചു കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. So let's go. Perpetrators were wearing masks. Horrible demonic faces. Yet another example of the explosion in mass criminals since Spider-Man came on the scene. Let's hear your thoughts. You're on with J. Jonah Jameson. Yeah, I see your point, but Spider-Man stopped those guys today. Saying he's like them because he wears a mask isn't fair. It's like prejudice.